Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, sehr geehrter Herr Senator Broster, lieber Herr Remsmer, liebe Frau Hall. Ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung und zur Verleihung des Siegfried Landshut Preises 2020 an Professor Dr. Isabel Hall begrüßen. Der seit 2018 vergebene Siegfried Landshut Preis erinnert an den deutsch-jüdischen Politikwissenschaftler Siegfried Landshut, der 1933 von den Nationalsozialisten aus Hamburg und Deutschland vertrieben wurde und der in den frühen 1950er Jahren wieder nach Hamburg und die dortige Universität zurückkehrte, um unter anderem dort die Politikwissenschaft neu aufzubauen. Der Preis ist freilich keiner, der irgendwie an das Exil oder die Leiden im Exil einer bestimmten Persönlichkeit erinnern soll. Vielmehr wird mit dem Preis das Werk von Siegfried Landshut in Erinnerung gerufen, das, noch immer verkannt oder unbekannt, uns auch heute noch aufgrund der dort zu findenden, oft unkonventionellen Denkwege und der interdisziplinären Herangehensweise viel zu sagen hat. Die Arbeitsweise von Landshut ist für uns am Hamburger Institut für Sozialforschung in vielerlei Hinsicht beispielgebend und ganz folgerichtig wurde der Siegfried Landshut Preis dann auch an Wissenschaftler vergeben, deren Arbeitsweise wir bewundern und denen wir mit dem Preis verstärkte Aufmerksamkeit zukommen lassen wollen. 2018 und 2019 waren dies die Soziologen Michael Mann und George Steinmetz. Der Preis 2020 wird nun heute an die US-amerikanische Historikerin Isabel V verliehen. Wir tun dies in einem gebührenden Rahmen. Denn zunächst wird Jan Philipp Remsmer, der Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung und sein langjähriger Leiter, zum Preis sprechen, bevor dann Senator Dr. Carsten Broster ein Grußwort sprechen wird, worüber wir sehr dankbar sind. Herr Broster, vielen Dank, dass Sie uns die Ehre geben. Im Anschluss daran wird die Göttinger Historikerin Rebecca Habermas die Laudatio auf Isabel Hall halten, bevor dann Deria Mentes, Mitglied der Forschungsgruppe Rechtssoziologie hier am Haus, noch einige Worte zum Inhalt des Preises sagen wird. Schließlich kommt dann natürlich die Preisträgerin zu Wort, die zum Thema Customary International Law for Historians sprechen wird. Im Anschluss haben Sie dann Gelegenheit, Fragen zu stellen, die Sie bitte über die Chat-Funktion im YouTube-Kanal eingeben mögen. Aber zunächst, lieber Herr Remsmer, würde ich Sie bitten, zu Frau Hall und zu uns zu sprechen. Sehr geehrter Herr Senator Broster, dear Isabel Hall, congratulations for the Landshut Award. This is the third time the Hamburger Institute for Social Research awards this prize. Michael Mann was the first. With George Steinmetz, it started to build a row. With you, the row is established now. I go on in German. Es ist ja ein Eigending mit solchen Preisen. Sie bringen
denjenigen, der sie verleiht, in eine dreifache Verstrickung, eine Verpflichtung in drei Richtungen. Einmal gegenüber dem Namensgeber, der ja kaum jemals einer ist, der gibt, sondern der oder diejenige, von der oder dem man den Namen genommen hat. Selten lebt ein Namensgeber noch, wenn ein Preis etabliert wird. Die Martin-Warnke-Medaille der Hamburger Warburg-Stiftung war da eine Ausnahme. Wer einen Namenspreis verleiht, inszeniert natürlich nicht die Fantasie, wie der Namensgeber wohl entschieden hätte, aber so etwas wie eine gedankliche Konstruktion des in seinem Sinne oder in der Tradition seines Denkens wird es immer geben. Jedenfalls ex negativo. Es wird immer mögliche Namen geben, die man mit dem Namen nicht in Verbindung sehen möchte. Also stets mit Delikatesse verfahren. Wem man den Preis verleiht, nun, wenn es scheinbar auf der Hand liegt, wie schön für alle Beteiligten. Am besten, wenn es gleichwohl eine Überraschung ist und alle sich gleichsam an die Stirn schlagen, dass sie darauf nicht gekommen wären, es aber doch sonnenklar sei. Selbstverständlich müsse XY diesen Preis bekommen. Oder doch nicht? Ist es vielleicht noch schöner, wenn der Preis aus anderem Grunde überrascht? Diejenigen, die davon Kenntnis nehmen und gar die oder denjenigen, der sie erhält? Weil der Preis auf einen Teil des ausgezeichneten Werks deutet, das vielleicht sogar dem oder der ausgezeichneten Person noch gar nicht in dem Lichte erschienen war, das der Preis nun darauf wirft. Vor allem sagt der Preis natürlich etwas aus über diejenigen, die ihn vergeben. Eine Preisvergabe ist ein Statement und kein geringes. Sie ist ein Statement, die eigene Arbeit betreffend, die Verbindung von eigener Arbeit mit der des oder der Ausgezeichneten. Und diese Verbindung wird unter dem Namen des Preises gestellt. Eigentlich ist das eine so komplizierte Aufgabe, dass sie gar nicht gelingen kann. Aber sie gelingt eben doch nicht stets und immer. Es gibt ja Preisvergaben, über die man sogar rituell den Kopf schüttelt, wie etwa beim Nobelpreis, bei dem das jahrelang dazugehörte und man schon beinahe vermisste, wenn auf einmal niemand die Wahl bekritteln konnte. Aber wie auch immer. Mut gehört immer dazu, auch dann, wenn eine Preisvergabe ganz selbstverständlich wird. Wenn sich dann eine längere Reihe gebildet hat, hat sich ein Stück Geschichte der verleihenden Institution gebildet. Wie dieses Stück, die Stückgeschichte im Falle des Hamburger Instituts für Sozialforschung einmal aussehen wird, darüber ist es zu früh zu spekulieren. Aber ein wenig kann man es schon tun mit diesen 3 Preisträgern. Heute obliegt mir Isabel V zum Preis zu gratulieren und dem Institut zur Preisträgerin. Vielen Dank. Lieber Herr Reemtsma, lieber Herr Knöbel, liebe Frau Habermas, liebe Frau Deriamentes und insbesondere dear Isabel V. Wir leben ja in Zeiten, in denen sich Aufgeregtheiten auch daran messen lassen, nach wie vielen Minuten in den Hauptnachrichten die erste nicht auf ein Virus bezogene Nachricht verlesen wird. Lange Zeit war das erst nach 10 oder mehr Minuten der Fall. Die Pandemie jedenfalls überwölbt alles, drängt vieles beiseite und lässt etliches in einem anderen Licht erscheinen. Eine derart holistische Herausforderung unserer gesellschaftlichen Systeme lässt natürlich auch die Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, zwischen Wissenschaft und Politik in einem anderen Licht erscheinen und lässt sie jedenfalls nicht unberührt. Und gerade die Verleihung des Siegfried Landshut Preises, benannt nach einem Menschen, der in Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg die Politikwissenschaft, die Wissenschaft von der Politik in all ihrer Interdisziplinarität wieder begründete, mag der Erörterung dieser stets prekären Beziehung vielleicht einen adäquaten Rahmen geben.
Und das will ich ein wenig das Grußwort, das mir zugedacht ist, missbrauchend in den nächsten Minuten versuchen. Denn wie notwendig das ist, zeigt uns eine Schlagzeile, die am vergangenen Wochenende auf einem der größten deutschen Nachrichtenportale auf spiegel.de zu lesen war. Wie bringt man Politiker dazu, auf seriöse Wissenschaftler zu hören, war dort zu lesen. Und in der Tat, unser Umgang mit dem noch vor 1,5 Jahren völlig unbekannten Erreger ist einerseits in hohem Maße wissenschaftlich informiert, andererseits aber keineswegs immer wissenschaftlich geleitet. Politische Entscheidungsträger lassen sich von Virologen und Epidemiologen und manchmal, viele sagen zu selten, auch von Ethikerinnen, von Sozialwissenschaftlern und anderen Disziplinen beraten, um wirksame Strategien zur Eindämmung des Virus zu entwickeln. Und auch in der allgemeinen Öffentlichkeit wandte sich unsere Gesellschaft denen zu, von denen sie sich Aufklärung und Orientierung erhoffte. In der Anfangsphase der Pandemie fanden sich manche Professorinnen und Professoren dabei fast im Status von Popstars oder Heilsbringern wieder. Jedenfalls waren ihnen die Stammplätze in den Medien gewiss als Mahnerinnen, als Ratgeberinnen, als Welterklärer, als kompetente und kommunikative Personen, die den aktuellen Stand der Forschung auf den Punkt bringen sollten und dabei vor allem Sicherheit vermitteln sollten, wo so vieles unklar war. Und genau an der Stelle fingen und fangen regelhaft die Probleme an. Denn hier geraten wissenschaftliche und öffentliche, ja mediale Logik regelmäßig in einen Konflikt. Medien führen Wissenschaftler häufig als Protagonisten der Wahrheit ein. Ihre Aussagen sollen Gültigkeit beanspruchen, Klarheit schaffen und zudem noch eine wahre und belastbare Prognose stellen. In der medialen Vermittlung ist dabei oftmals nicht erkennbar, dass Wissenschaft zunächst auch nur Zwischenergebnisse auf dem Weg hin zu einer gesicherten Erkenntnis zu vermitteln mag. Denn auch Wissenschaft ist Entdeckung, deren Mittel keine bloßen Tatsachen sind, sondern stets widerlegbare Hypothesen. Auch in der Wissenschaft gibt es daher und braucht es unterschiedliche Perspektiven und Annahmen, die im Widerspruch zueinander stehen und die dann debattiert werden müssen. Wenn aber dieser notwendige wissenschaftliche Disput einsetzt, drohen die eingeführten wissenschaftlichen Autoritäten in der öffentlichen Arena zu weiteren, dann beliebig erscheinenden Sprecherinnen und Sprechern mit einer weiteren bloßen Meinung zu werden. Sie geraten ins diskursive Handgemenge und verlieren plötzlich die ihnen vorgänglich zugewiesene Rolle des über den Dingen stehenden Schiedsrichters. Dabei zeigen sich die Schwierigkeiten, die wir Laien oftmals im Umgang mit wissenschaftlichen Aussagen haben. Diese sehen wir nämlich entweder als wahre und eindeutige Aussagen wahr, auf die wir uns verlassen können, oder aber wir hören all die einschränkenden methodischen, erkenntnistheoretischen Hinweise und drohen dann, den Eindruck von nicht belastbarer Beliebigkeit zu bekommen und Wissenschaft deswegen beiseite als nicht relevant zu schieben. Beides sind Fehldeutungen des wissenschaftlichen Diskurses in der öffentlichen Arena, mit durchaus problematischen und in unseren Tagen auch immer wieder zu besichtigenden Folgen. Im ersten Fall, in dem wissenschaftliche Annahmen zu leicht und zu voraussetzungslos für bare Münze genommen werden, wächst schnell die Enttäuschung, wenn andere Forscherinnen widersprechen oder sich derselbe Wissenschaftler auf Grundlage erweiterter oder neuerer Daten später mit einer veränderten, weil gesicherteren Aussage erneut zu Wort meldet. Und im zweiten Fall, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von vornherein den relativen Charakter ihrer Aussagen betonen, droht die Gefahr, dass ihre wertvollen Annahmen aufgrund dieser methodischen Einschränkungen gar nicht erst zur Kenntnis genommen werden. In diesem Spannungsfeld bewegen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie ihre Positionen öffentlich vertreten oder gar politische Entscheider beraten. Ohne Missverständnisse, ohne Blessuren lässt sich in diesem Gebiet kaum navigieren. In der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik spitzen sich diese Schwierigkeiten noch einmal weiter zu, weil in beiden gesellschaftlichen Feldern eine so tiefgreifend unterschiedliche Logik gilt. Politik ist auf allgemeinverbindliche Kompromisse aus, während Wissenschaft organisierte Skepsis darstellt. Zum Geschäft der politischen Meinungsbildung gehören Vereinfachungen, Zuspitzungen, Polarisierung, die in der Wissenschaft eigentlich nichts zu suchen haben. Politik strebt nach Macht, Wissenschaft im Idealfall nach Erkenntnis. Diese Differenzierung muss man sich klar machen, damit einerseits der Wissenstransfer gelingt und damit andererseits bei aller gegenseitigen Wertschätzung und allem Austausch eine gewisse Distanz der beiden Sphären erhalten bleibt. Denn die
direkte Übertragbarkeit wissenschaftlicher Wissensproduktion in die Sphäre von Politik und Gesellschaft ist unter diesen Prämissen kaum möglich und eigentlich auch nicht denkbar. Die Politik ist gut beraten, wissenschaftliches Wissen zur Kenntnis zu nehmen und den Austausch mit Wissenschaft zu suchen. Zugleich aber brauchen Politikerinnen und Politiker das Bewusstsein dafür, dass wissenschaftliche Expertise politisches Abwägen und Entscheiden nicht ersetzen kann. Selbst dann nicht, wenn die wissenschaftlichen Anregungen nicht aus einer Fachperspektive heraus formuliert sind, sondern sich um interdisziplinäre Breite bemühen. Diese Perspektivenvielfalt ist wichtig. Wer einen Hammer in der Hand hat, sieht überall Nägel, die es in die Wand zu schlagen gilt und weiß vermutlich mit einer Schraube nicht so richtig viel anzufangen. Und genauso ist es oft mit wissenschaftlichen Fachdisziplinen. In unserer hochgradig spezialisierten Welt haben einzelne wissenschaftliche Disziplinen sehr spezifische Blickwinkel auf die vor ihnen liegenden Probleme entwickelt. Im zurückliegenden Jahr konnten wir das an der Differenz zwischen dem, was ein Virologe sich ansieht und was ein Epidemiologe sich ansieht, regelmäßig beobachten. Die Debatten über das Coronavirus sollten uns aber deutlich gemacht haben, dass wir neben der fachlich präzisen Tiefe in der wissenschaftlichen Debatte immer auch eine praktische Breite brauchen, in der die sozialen und kulturellen Folgen öffentlich reflektiert werden können. Die eine, jeden Diskurs beendende wissenschaftliche Erkenntnis, so sehr wir sie erhoffen mögen, kann es jedenfalls nicht geben. Erst recht nicht zu Beginn einer neuen Entwicklung, wenn die Datenbasis schmal, die Modelle volatil und die Theorien noch nicht einmal formuliert sind. Auch Wissenschaftler sind dann mit uns allen immer nur Suchende. Wir tun gesellschaftlich und politisch gut daran, ihre Impulse und Erkenntnisse in ihrem besonderen Wert aufzunehmen und zur Grundlage unserer eigenen Überlegungen zu machen. Aber wir sollten uns von der Hoffnung verabschieden, dass sie uns die Abwägung und Entscheidung über das richtige Handeln abnehmen können. Sie können, und das ist eine ganze Menge, unsere Entscheidungen vernünftiger machen. Und wenn es uns gelingt, diesen kategorialen Unterschied zu verdeutlichen, dann kann es uns gelingen, die Relevanz der Wissenschaft zu stärken, gerade weil wir die Erwartungen an sie realistisch begrenzen. Diese Beobachtungen führen übrigens immer wieder, und das nicht erst in der aktuellen Situation, zu der gleichen gefährlichen Frage. Warum überhaupt Wissenschaft und wozu Wissenschaft, wenn sie uns keine allgemeingültigen, keine verbindlichen Antworten auf Sinnfragen oder auf Fragen nach dem guten Leben oder dem richtigen Handeln geben kann? Wozu dann der Aufwand? Wozu die Ressourcen? Max Weber, den man, glaube ich, in so einem Umfeld zitieren darf, hat dieses Dilemma dialektisch gelöst, indem er sich mit dem Gebot der Werturteilsfreiheit auseinandergesetzt hat, das bei ihm in das Gebot der Besinnung auf die letzten eigenen Werte mündet, auf den letzten Sinn des eigenen Tuns. Ein Gebot, das für den Wissenschaftler ebenso gilt wie für alle anderen Bürgerinnen und Bürger einer Gesellschaft. Ob wir nun heute noch nach den letzten Werten streben oder ob wir uns damit zufrieden geben, dass Werte im Moment eine plausible Gültigkeit behalten, das will ich dahingestellt sein lassen. Sich aber Klarheit darüber zu verschaffen, was uns anleitet, diese letzte Klarheit, das ist ein wissenschaftliches Credo. Da könnte man also mit Max Weber den Sinn der Wissenschaft vermuten und suchen. Und das treibt dann auch gesellschaftliche und politische Handlungsfähigkeit voran. Denn um uns Klarheit zu verschaffen, brauchen wir nicht nur die hochspezialisierte Tiefenschärfe, sondern immer auch den Überblick und die Einordnung in einen Gesamtzusammenhang. Unsere heutige Preisträgerin, die Historikerin Isabel V, versucht genau das zu erreichen. Sie verbindet in ihrer Forschung höchst unterschiedliche Teildisziplinen wie Militärgeschichte, die Geschichte der Sexualität und der Geschlechter sowie Verwaltungs- und Rechtsgeschichte miteinander. Sie forscht intensiv an den Originalquellen in Archiven und ich bin mir sicher, dass Max Weber ihr einen inneren Beruf zur Wissenschaft bescheinigt hätte. In der Laudatio zum Max-Weber-Preis, den Isabel V 2014 erhalten hat, hieß es, Isabel V habe ein eigenständiges, sehr individuelles Forschungsprofil. Ihre Arbeiten orientieren sich nicht an Modeströmungen, sondern erwachsen ausschließlich aus der wissenschaftlichen Logik ihrer Themen. Eines ihrer Themen, die Beschäftigung mit der Kolonialgeschichte, hat hier in Hamburg, wo dieser Preis verliehen wird, eine besondere Bedeutung. Denn die Geschichte unserer Stadt ist tief verstrickt in die Verbrechen der Kolonialzeit. Über Jahrhunderte profitierte Hamburg als Hafen- und Handelsstadt von der europäischen Expansion und entwickelte sich schließlich zu der Kolonialmetropole des Kaiserreichs.
Der Genozid an den Nama und Herero im heutigen Namibia ist hier in Hamburg geplant und die beteiligten Truppen sind von hier aus verschifft worden. Und bis heute, wir sehen es gerade aktuell in den Nachrichtenlagen, beschäftigt uns die Nachwirkungen und die Nachwehen dieser damaligen Verbrechen. Lange, zu lange haben wir uns dieser Vergangenheit nicht gestellt. Das ändert sich gerade und das ist richtig und notwendig. Nach langjährigem Engagement durch zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure ist Hamburg seit 2014 dabei, das koloniale Erbe der Stadt systematisch aufzuarbeiten. Hierzu wurde 2017 der Runde Tisch Koloniales Erbe als ein zivilgesellschaftliches Dialogforum geschaffen und 2019 ein Beirat zur Dekolonisierung Hamburgs gegründet, in dem People of Color uns dabei helfen sollen, unsere blinden Flecken in unserer eigenen Wahrnehmung der Vergangenheit ein bisschen zu schließen. Erste Eckpunkte für ein postkoloniales Erinnerungskonzept liegen vor und werden derzeit in diesen Kontexten mit den Behörden diskutiert. Und diese aktivistische Perspektive wird erweitert um ein zweites, ein akademisches, ein wissenschaftliches Standbein, das die Expertise für den Aufarbeitungsprozess beisteuert. Weil erst diese stereoskope Optik von gesellschaftlicher Perspektive und Praxiswissen und wissenschaftlichem Wissen machen uns fähig, das historische Feld zu betrachten und seine bis heute wirksamen Konsequenzen zu erkennen. Die Forschung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Isabel Hall trägt auch dazu bei, Klarheit zu schaffen. Das ist auch in diesen historischen Kontexten dringend notwendig. Es ist wissenschaftliches Wissen, das uns bei aller Vorläufigkeit und aller Fehlbarkeit überhaupt erst gesellschaftlich handlungsfähig macht. Wir brauchen gerade in so unsicheren Zeiten wie den jetzigen Wissenschaft, die sich gleichermaßen der wissenschaftlichen und der öffentlichen, der medialen, der politischen Debatte stellt. Denn es muss uns gelingen, dass sich Politik und Wissenschaft aufeinander beziehen, ohne einander zu kompromittieren. Wenn Politik die jeder wissenschaftlichen Arbeit immanente Relevanz anerkennt, dann braucht sie keine hektischen Transferstrategien für wissenschaftliche Ergebnisse. Und wenn Wissenschaft im Umkehrschluss den Wert praxis- und erfahrungsbezogener Erkenntnisse respektiert, dann kann auch in Zukunft gesellschaftliche Selbstaufklärung im Gespräch gelingen. Zu dieser Selbstaufklärung hat Isabel Hall in ihrem Werk und ihrem Wirken viel beigetragen. Ich freue mich daher sehr, gleich aus berufenerem Munde von Rebecca Habermas die ausführliche wissenschaftliche Würdigung ihres Œuvres zu hören. Aber jetzt, liebe dear Isabel Hall, congratulations to the Siegfried Landshut Preis 2020. Vielen Dank. Für mich ist es eine ganz besondere Freude, heute die Laudatio für Isabel Hall zu halten, weil sie über eine Eigenschaft verfügt, die, ich glaube, nicht nur in meiner Zunft sehr rar gesät ist. Sie ist nämlich wagemutig, um dieses schöne deutsche Wort hier zu benutzen. Und damit verfügt sie über eine Eigenschaft, die unerlässlich ist, wenn man, wie ich finde, eine gute Historikerin sei. Und Isabel Hall ist weit mehr als eine gute Historikerin. Doch fangen wir, wie das einer Laudatio angemessen ist, mit ihrem Lebensweg an. Studium an der University of Michigan und Yale, wo sie 1978 promoviert wurde. Seit den späten 1970er Jahren lehrte und forschte sie an der Cornell University. Ab 1992 war sie dort Professorin im Department of History und hatte damit an einer Ivy League University eine der wichtigsten Professuren für deutsche Geschichte inne. Ihre Bücher verschafften ihr sehr schnell dann internationale, aber auch nationale Anerkennung. Sie wurde 2007 zum Mitglied der American Academy of Arts and Sciences gewählt und erhielt 2013 den Forschungsförderpreis der Max-Weber-Stiftung für ihre lebenslangen Verdienste um die deutsche Geschichtswissenschaft. Die Liste ihrer Fellowships ist lange, sehr lange, darunter auch ein Kurzzeit-Fellowship am Hamburger Institut für Sozialforschung. Und die Bücher erhielten allesamt Auszeichnungen. Das sieht ziemlich geradlinig aus. Und doch ist, wenn man sich ihr Werk anguckt, das eigentlich Auffallende weniger die Geradlinigkeit als die Art und Weise, wie sie immer wieder zu überraschen wusste. Und zwar mit der Wahl ihrer Themen
und auch mit der Art und Weise, wie sie diese Themen behandelte. So beschäftigte sie sich in den 1980er Jahren im Rahmen ihrer Dissertation mit der Entourage Kaiser Wilhelm II. The Entourage of Kaiser Wilhelm II, 1888 till 1980, erschienen 82 bei Cambridge. Zu einem Zeitpunkt, das muss man sich vergegenwärtigen, als das Kaiserreich, Sonderwegsthese hin, Sonderwegsthese her, eigentlich, um es salopp zu formulieren, abgefeiert war. Nicht zuletzt aufgrund der massiven Kritik, die insbesondere die englischsprachige Geschichtswissenschaft an der Sonderwegsthese vorgebracht hatte. Und doch gelingt es Hall, über das Kaiserreich Überraschendes zutage zu fördern. Und zwar, indem sie eben nicht den etwas schematischen Funktionalismus eines Hans-Ulrich Wähler verfolgt, der aus Klasseninteressen bestimmte politische oder kulturelle Muster ableitete, sondern indem sie sehr genau hinschaut. Und zwar in die Entourage des Kaisers. Für Hall bedeutet dieses ganz genaue Hinsehen, Anleihen zu nehmen bei dem, was zeitgleich in der Mikrostoria, welche insbesondere in der frühen Neuzeit Geschichtsschreibung sehr populär war, vonstatten ging. Sie nimmt nämlich genau in den Blick, wer sich in dieser Entourage aufhält und operierte dabei nicht nur mit sozialen Kategorien, sondern auch mit Kategorien wie Geschlecht und Ehre. Und zwar lange bevor diese beiden Kategorien, zum Beispiel in der Emotionengeschichte, eine neue Mode inaugurierten. Überdies fokussierte Hall aus großer Nähe einzelne Akteure aus der Entourage des Kaisers und eröffnete so die Möglichkeit, das Netzwerk des Kaisers en Detail auszuleuchten. Eine Technik, die eben auch in der Sozialgeschichte des Kaiserreichs bisher noch nicht angewandt worden war. Die besondere Qualität ihrer Analyse dieser Herrenrunde liegt freilich darin, dass sie klassisch sozialgeschichtliche Analysen nicht einfach durch präzise Studien zu Ehe- und Geschlechtervorstellungen ersetzt, sondern beides kombiniert und in Beziehung setzt zu übergeordneten Fragen von politischer Herrschaft im Kaiserreich. Und das tut sie so unaufgeregt, dass man es kaum glauben mag, dass sich doch zeitgleich auf deutschen Historikertagen Sozial- und Alltagsgeschichte und historische Anthropologie in einem offenen Kriegszustand befanden. Hall hingegen fügt sehr souverän und unaufgeregt zusammen, was zusammengehört. Genaues Hinsehen, dichte Beschreibung der Akteure und Verbindungen zu Strukturen von Herrschaft. Halls Fazit lautet dann schließlich, dass diese Entourage zwei wesentliche Effekte hatte. Erstens, sie drängte den Kaiser in eine Richtung, die konservativer und auch reaktionärer war als dieser selbst. Zweitens, sie band aufgrund des Übergewichts der dort herrschenden Militärs den Kaiser direkt an die Armee und die dortigen Vorstellungen über Präventivkrieg und überdimensionierte Kriegsziele, die dann auch vom Kaiser übernommen wurden, mit enormen Folgen für den Ausbruch und dann auch den Verlauf des Ersten Weltkrieges. Statt nun, wie zu erwarten gewesen wäre, den klassischen Karriereweg dieser Generation zu gehen und sie langsam im 20. Jahrhundert voranzuschreiten, wendet Hall sich einer Epoche zu, die in den ausgehenden 80er Jahren, aber auch schon vorher, eigentlich weit weg für die Sozialhistoriker des 19. und 20. Jahrhunderts war, nämlich die Zeit um 1800, die Sattelzeit. Solche Trennlinien, wie sie nicht nur in der deutschen Geschichtswissenschaft dieser Zeit üblich waren, schreckten Hall genauso wenig wie methodisch und häufig thematische Grenzen. Erneut präsentiert sie Überraschendes. Im 1996 erschienenen Buch Sexuality, State and Civil Society in Germany 1700-1815 stehen jetzt wieder Männer im Mittelpunkt ihres Interesses. Es sind aber diesmal die Männer der Aufklärungsgesellschaften, es sind Männer des Bürgertums, die sich selbst als Personen von Maß und Vernunft bezeichnen und damit das aufgeklärte Ideal von Männlichkeit repräsentieren. Und erneut geht es um die ganz großen Fragen, die von zahlreichen Theoretikern, hier
ist Foucault natürlich zu nennen, ausführlich traktiert worden sind. Die Frage, wie die Formierung des neuen bürgerlichen modernen Staates um 1800 mit Fragen von Sexualität zusammenhängt. Und wieder kann Hall zeigen, dass etwas ganz anderes vonstatten ging, als bis dato angenommen. Sie kann nämlich zeigen, dass der Übergang von dem, was man 1990 noch Absolutismus nannte, zur bürgerlichen Gesellschaft eng mit der Veränderung des sexuellen Systems verwoben war. Sie kann auf der Grundlage sehr präziser Analysen von Strafgesetzbüchern um 1800, und zwar insbesondere solchen aus dem Süden der deutschen Bundesstaaten, die dem Code Napoleon die sehr inspiriert waren durch den Code Napoleon, kann sie zeigen, dass hier vor allem ein Rückzug des Staates aus dem Bereich der männlichen Sexualität und die Entstehung eines neuen männlichen Privatraums zu beobachten wären, während weibliche Sexualität nach wie vor staatlich reguliert wurde. Die bürgerliche Gesellschaft war also nicht durch eine Trennung von privat und öffentlich gekennzeichnet, wie auch heute noch gerne behauptet wird, sondern durch die Schaffung genuin männlicher, geschützter Privaträume. Die neuen Strafgesetzbücher entkriminalisierten nämlich Hurerei, Sodomie, worunter nicht nur sexueller Umgang mit Tieren gefasst wurde, sondern alle Formen sexueller Devianz, beziehungsweise das, was als sexuelle Devianz galt, Prostitution und Kopulei. Alles Bereiche, die im frühneuzeitlichen Alltag in erster Linie Männer betrafen. Was Hall damit eben so elegant wie überzeugend zeigt, ist, dass unsere liebgewonnene Vorstellung vom neuen modernen Staat und der neuen bürgerlichen Gesellschaft überraschende Seiten ausblendet, die erst durch einen geschlechtergeschichtlich geschulten Blick sichtbar gemacht werden. Durch diese Brille geschaut sehen vermeintlicher Fortschritt und Liberalität einer neuen bürgerlichen Gesellschaft mit einem Male recht alt, ja ausschließlich für das männliche Geschlecht vorgesehen, aus. Absolute Destruction, Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany heißt schließlich 2005 ihr nächstes Buch, was uns in das deutsche Kolonialreich in Südwestafrika und den Kolonial- und Vernichtungskrieg der deutschen Armee gegen die Herero und Nama und schließlich mitten in den Ersten Weltkrieg führt. Und auch das ist überraschend. 2005 waren wir noch einige Meter vom neuen Hype um die Kolonialgeschichte entfernt. Und auch eine Kulturgeschichte des Krieges, die sich vor allem für die Praktiken des Krieges interessierte und versuchte, militärische Kulturen zu analysieren, war gerade erst im Entstehen begriffen. In welche Richtung sie argumentieren wird, macht sie schon zu Beginn deutlich. Genozide sind ihr zufolge auch aufgrund nicht ideologischer Motive möglich. Und zwar, weil es bestimmte institutionelle Praktiken und Routinen gibt, die unter gewissen Umständen eine mörderische Dynamik entfalten. Und wie sie an verschiedenen Stellen ihres Werkes immer wieder deutlich macht, sollte man sich ganz generell davor hüten, ich zitiere, aus Ideologiezugehörigkeit vermeintlich logische Schlussfolgerungen abzuleiten. Zitat Ende. Das gilt auch für den Fall des Rassismus, wie ihn jede Kolonialverwaltung und soeben auch das deutsche Militär praktizierte. So kann sie zeigen, dass es nicht der Rassismus war, sondern eine bestimmte militärische Organisationskultur, wie sie im Deutschen Reich eben herrschte, die diesen Völkermord in Südwestafrika möglich machte und im Übrigen dann auch zu entsprechenden, auf absolute Zerstörung, wenn auch nicht auf Völkermord abzielende militärische Strategien im Ersten Weltkrieg führte. Hall arbeitet heraus, dass die Stellung des Militärs im Deutschen Kaiserreich eine ganz besondere war. Und zwar, weil sie erstens von Parlament und Öffentlichkeit deutlich weniger kontrolliert wurde, als das für andere Länder zu beobachten war. Und zweitens, weil der dem Kaiser unterstellte Generalstab fast alleinig die Zuständigkeit für die strategische Planung in Bezug insbesondere auf eben mögliche europäische Kriege besaß und infolgedessen außenpolitische Überlegungen kaum eine Rolle spielten. Der Generalstab dachte und agierte in Kategorien der Entscheidungsschlacht und der diesbezüglichen Vernichtung des Gegners, also der schnellen Überwältigung des Feindes. Und diesem strategischen Ziel wurden alle anderen Überlegungen untergeordnet. Das heißt, es gab eine sehr spezifisch
militärisch geprägte Organisationsstruktur, gemäß der Generalstab auf eine schnelle Niederwerfung der feindlichen Armeen setzte und dementsprechend auch handelte. Genau dieses Kriegskonzept wurde dann auch auf den Kriegsschauplatz in Südwestafrika übertragen, was zunächst nicht bedeutete, dass man auf der deutschen Seite die Vernichtung des Volkes der Herero-Nama im Sinn hatte, geschweige denn, dass es vorher geplant war. Ein Genozid war nicht beabsichtigt. Als sich aber die Siege in den Schlachten nicht so einstellten, wie man erwartet hatte, wurden die Maßnahmen immer radikaler, war man immer weniger bereit, zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten zu unterscheiden. Und tatsächlich kam es zu diesen ungeheuren Verbrechen. Hinzu kam enorme militärische Inkompetenz und Planungsversagen, übrigens ein typisches Kennzeichen des Kolonialismus und kolonialer Herrschaft. Und damit ist ihre These nämlich die, dass die Bereitschaft zu radikalen Maßnahmen von vornherein eben durch die vorherrschende militärische Organisationskultur und die mehr oder weniger unbeschränkte, weil verfassungsmäßig in keinerlei Weise eingehegte Handlungsfreiheit des Generalstabs gegeben war. Ein Argument, an das man gerade heute erinnern sollte, weil man sich offensichtlich in Teilen einer Zunft wieder nostalgisch an die guten alten Zeiten im Deutschen Kaiserreich erinnern möchte. Hall zeigt damit, dass die militärische Organisationskultur auch nach dem Ende des Krieges gegen die Herero-Nama fortbestand und insofern die Maßnahmen im Ersten Weltkrieg anleiteten. A Scrap of Paper, Breaking and Making International Law During the Great War. Das ist der Titel ihrer vorläufig letzten großen Monographie. Und erneut ist es eine Überraschung. Wagt sie sich doch nun in das alles andere als leichte Feld der Rechtsgeschichte, die, wer sich immer dahin hineingewagt hat, wird mir das bestätigen, ein mehr als herausforderndes Gebiet darstellt, schon allein aufgrund der eigentümlichen Begrifflichkeiten, die die Juristen so pflegen und die für Historiker und Historikerinnen manchmal schwierig zu durchdringen sind. Wenn man dann auch noch an vielen Stellen vergleichend mit Frankreich, USA und Großbritannien vorgeht und zudem eine transnationale Ausrichtung hat, untersucht halt doch das Völker- und Kriegsrecht, wie es im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf internationalen Konferenzen kodifiziert worden war und wie es dann im Ersten Weltkrieg von den unterschiedlichen kriegsbeteiligten Mächten angewandt, modifiziert oder eben gebrochen wurde, dann wird es wirklich schwierig. Hall zeigt in diesem Buch, dass das Völker- und Kriegsrecht immer eine hochumstrittene Angelegenheit war, dass alle Mächte, auch die Alliierten des Ersten Weltkriegs und nicht nur Deutschland, nur allzu oft bereit waren, das Recht zu dehnen und zu brechen. Sie zeigt aber auch, und das ist die provokante These, dass das Deutsche Kaiserreich von Anfang an, also von der Brüsseler Konferenz zur Kodifizierung des internationalen Kriegsrechts im Jahre 1874 bis zur Haager Friedenskonferenz von 1907 die Rolle eines Persistent Objectors einnahm. Also von vornherein immer solche Regelungen blockierte, welche rein militärische Strategien eingeschränkt hätten. Und dass sich interessanterweise dann auch die deutschen Juristen diesen militärischen Vorstellungen zumeist problemlos anschlossen. Internationales Recht wurde im kaiserlichen Deutschland von vornherein als eine Art bloße Begleitmusik militärischer Aktionsformen begriffen. Das heißt, nochmals, im Ersten Weltkrieg verstießen alle Kriegsbeteiligten gegen das Kriegs- und Völkerrecht. Der Unterschied zwischen den Nationen bestand darin, dass auf deutscher Seite von vornherein ein primär instrumentelles Verständnis vom Recht gepflegt wurde, so dass man selbst solche Rechtsbrüche beging, die militärisch wenig Sinn ergaben und in außenpolitischer Hinsicht eher schädlich waren, wie das Verhalten der deutschen Truppen in Belgien, wie den Einsatz von Giftgas, wie die Erklärung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges. Das heißt, um das zusammenzufassen, Halls Werk zeichnet sich durch den unbedingten Willen zum genauen Hinsehen aus. Und das heißt auch immer, die Praktiken in den Blick zu nehmen. Sei es der genaue Blick auf die Herren der kaiserlichen Entourage, sei es den Blick auf die Praktiken der Männer von Maß und Vernunft in den Aufklärungsgesellschaften
oder auf das, was in Deutsch-Südwest und im Ersten Weltkrieg passierte. Und wenn man das Augenmerk auf die tatsächliche Rechtspolitik legt, wie das selbst in A Scrap of Paper getan hat, dann wird klar, dass sich hinter diesen vermeintlichen Neuerungen auch oft lang eingeübte Praktiken verbergen, die erst später von Juristen diskursiv verarbeitet werden. Isabel Hulls Oeuvre ist, wie Sie jetzt vielleicht bemerkt haben, das einer Historikerin, die es ganz genau wissen will. Und dafür nicht nur das nötige Handwerkszeug besitzt, sondern, und das zeichnet meiner Meinung nach ihr Werk ganz besonders aus, die unbedingte intellektuelle Neugier, die sie immer wieder dazu bringt, überraschend neue Fragen zu stellen und damit auch Neues zutage zu fördern, indem sie Ungewohntes miteinander verbindet. Die Analyse eines Gesellschaftssystems wie der bürgerlichen Gesellschaft mit Fragen der Geschlechterordnung, militärische Kultur und Fragen des Völkerrechts, Rechts- und Kriegsgeschichte. Überdies treibt sie ihre unbedingte intellektuelle Neugier immer wieder zu methodischen Reflexionen an und fördert überraschende Zusammenhänge zutage. Ganz unmerklich verändern ihre Bücher unsere Vorstellungen vom Kaiserreich, vom Entstehen der bürgerlichen Gesellschaft und dem Zusammenhang zwischen Kolonialkriegen und Ersten Weltkrieg und der Entstehung des Völkerrechts. Allesamt wahrlich keine kleinen Themen. Vor allem aber zeigen ihre Arbeiten, wie spannend, ja geradezu ansteckend, radikale Neugier ist. In diesem Sinne verkörpert die amerikanische Historikerin ein Forschungsideal, das zweifelsfrei den Vorstellungen des Namensgebers des Preises, dem Hamburger Politikwissenschaftler Siegfried Landshut, entsprochen hätte. Isabel Hull zeichnet sie, wie ich hoffe gezeigt zu haben, durch eine auch in meiner Zunft leider seltene, radikale intellektuelle Neugier aus und ist damit eine ganz logische Landshut-Preisträgerin, weshalb ich nicht zuletzt ihr selbst herzlich gratulieren möchte, sondern auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des HIS, die sie zu einer Preisträgerin gemacht haben. Eine bessere Wahl hätten sie nicht treffen können. I would like to first congratulate Isabel Hall. As a part of her Landshut Prize, 2 former students of hers will be fellows at Hamburger Institut for Social Research. I would like to introduce Christopher Sabla and Materigo very briefly. Christopher Sabla is currently a global academic fellow at the University of Hong Kong. He was a fellow at the Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva. He received his PhD in history from Cornell University in 2020 with a doctoral dissertation titled Governing Global Migration, Internationalism, Colonialism, and Mass Mobility, 1850-1980. He has an MA degree from the same program at Cornell. Dr. Sabla also has a law degree from Harvard Law School. He is a member of the bar in New York, where he worked as an attorney. Dr. Sabla's academic interests focus on international law, global history, empire, migration, mobility, and borders. He currently works on the development of law relevant to colonial and modern borders, as well as global comparisons and applications of movement controls. Materigo is currently an assistant professor of history at Yale National University of Singapore College. He was a Max Weber postdoctoral fellow at the European University Institute in Florence. Dr. Rigo received his PhD in history from Cornell University in 2016, and he has an MA degree from the same program. He also holds an MA in Central European History and Jewish Studies from Central European University.
His academic interests span the histories of Eastern, East Central, and Western Europe, and the history of capitalism. Dr. Rigo is currently working on 2 book projects. The first manuscript is titled Capitalism in Chaos, Making and Breaking the Top 1% in Central Europe. This book investigates how and why business elites survived the cataclysm of the First World War in both Western and East Central Europe. His second book project's title is Globalizing in Cold War, Corporations, Technocrats, and Commercial Ties between the Eastern Bloc and Southeast Asia. In this book, he explores commercial connections between Eastern Europe and Southeast Asia in the era of Cold War and regime changes after 1989. We are looking forward to having both Dr. Sabla and Dr. Rigo as Hamburger Institute for Social Research Fellows very soon. Now I will pass the microphone to Isabel Hall for her lecture. Thank you. So, ich freue mich wahnsinnig über den Siegfried Landshut Preis. Ich möchte mich sehr bei Herrn Direktor Professor Dr. Wolfgang Knöbel, Herrn Reemtsma, beim Senator, Herrn Senator Brosta und bei Professor Dr. Rebecca Habermas bedanken. Wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig auf diesen Preis. Ich fühle mich sehr geehrt und meine Freude kommt auch teilweise davon, dass ich glaube im Sommer 2005, das kann vielleicht nicht stimmen, aber immerhin, habe ich eine sehr glückliche Zeit beim Institut in Hamburg verbracht und dabei die sehr große intellektuelle Energie, den interdisziplinären Vielfalt, die Gastfreundlichkeit und nicht zuletzt das schöne Archiv sehr kennengelernt und zu schätzen gewusst. Es ist bloß ein Jammer, dass ich persönlich nicht dabei sein kann und es tut mir leid, dass die Pandemie so viel so Heckmeck nötig gemacht hat, so viel technische Heckmeck. Und vielleicht in der Zukunft möchte ich doch in Hamburg wieder sein. Anlässlich des Preises habe ich mich ein bisschen mit Siegfried Landshut auseinandergesetzt und ich bewundere seinen Lebensmut, seine Hartnäckigkeit, und vor allen Dingen sein Independence of Thought. Und es ist wirklich eine sehr große Ehre, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden. Und ich danke Ihnen dafür. Und nicht zuletzt möchte ich Frau Habermas für ihre großzügige Würdigung meiner Arbeit danken. Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin wirklich tief bewegt von Ihren Worten und vor allem, weil ich die Arbeit von Frau Habermas selber sehr hoch schätze. Und es ist schön, dass sie sowohl eine Expertin für das 19. Jahrhundert ist, wie für die frühe Neuzeit. Und es tat mir gut, eine Würdigung des zweiten Buchs zu hören, wo ich habe 15 Jahre lang in der frühen Neuzeit geschuftet und vor lauter Wilhelminismus wird das oft vergessen und es freut mich sehr, das wieder einmal zu hören, dass es vielleicht doch nicht vergessen ist. Und dabei habe ich dann viel gelernt und viel Spaß gehabt in der Zeit. Ich möchte mich beim Publikum dafür um Verzeihung bitten, dass ich diese Vorlesung auf Englisch halte. Sie werden es vielleicht schon gemerkt haben, dass ich wegen der Pandemie und was weiß ich
seit ein paar Jahren nicht mehr in Deutschland gewesen bin und mein Deutsch, glaube ich, wird ein bisschen rostig geworden und dabei spielt auch eine Rolle die Tatsache, dass mein Thema heute Abend ein ziemlich technisches ist. Völkergewohnheitsrecht ist eine schwierige Sache und ich möchte mich so genau wie möglich ausdrücken, was ich, glaube ich, besser tun kann auf Englisch. So ich bitte um Verzeihung, dass ich Sie mit dem Englischen strapaziere, aber nicht sehr, sehr lange. Diese Vorlesung dauert zwischen 35 und 40 Minuten, nur damit Sie sich nicht wundern, ob diese Vorlesung je ein Ende haben wird. So, Customary Law for Historians is the title. It's Customary International Law is empirically seen from a empirical standpoint is severely understudied. In fact, it is very rarely actually really looked at in an historical, or sociological, or even in political science. The reason for that is that it is notoriously difficult to figure out, to interpret. Hans Morgenthau, whom many of you will know, was an international legal scholar before he was more or less invented international relations theory, referred to customary international law as, quote, a variety of fictions, which many people would agree with, produced by writers. Or another time he called it a veritable panacea of theoretical troubles. Daniel Bodansky, writing recently, cited Churchill's famous phrase in relation this time to customary international law, calling it a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. So why should we care about this? We should care about it because customary international law is the most powerful form of international law. We normally nowadays think of international law in terms of treaty law or conventions that are negotiated, written down, and signed. Those bind only the signatories. Customary international law binds everybody, whether you agree with it or not. And it is therefore the strongest form of international law. I care about it currently because I am busy trying to figure out what law, if any, limited states, quote unquote, right to go to war in the long 19th century from 1815 to 1914. And everyone agrees that if there were such a law, it would exist in customary international law and not in treaty law. So that's my Anliegen here, and that's what I will be speaking about on Thursday. In the 19th century, customary international law was the main form of international law. So what is it? What is customary international law? It is the customary behavior of states toward one another, which has become normative. If I can cite James Brearley, a very fine international lawyer writing in the 1930s, he called customary international law, quote, more than mere habit or usage. It is a usage felt by those who follow it to be an obligatory one. There must be present a feeling that if the usage is departed from, some form of sanction will probably, or at any rate ought to, fall on the transgressor, unquote. And I've cited that because of the rather vague language, which I think is actually completely opposite for customary international law. Conventionally, since the early modern period, if not before, customary international law is thought of to have two parts which must exist simultaneously.
The first is widespread general state practice, behavior, that is done under the impression that what is being done is obligatory, is the law. And that last part has attained a Latin tag, opinio juris. So state practice on the one hand, together with opinio juris, together they make customary international law. The problems that everybody encounters in dealing with customary international law are, as I read it, mostly coming from doctrine, which is to say from academic writers. I think actually states have less of a problem with it. But the doctrinists, the academics, are the people who turn out most of the writing on the subject. And I will now just go through some of the problems that they customarily raise. So concerning state practice, so general widespread state practice. How widespread? Should it be, must it be unanimous? If it isn't unanimous, how many states would get you over the hurdle to fulfill the necessity of state practice? How long must a practice have existed before you recognize it as normative, as part of the law? What do you do about violations, about state practice that is in violation of the law? Does that count? Is that, as Anthony D'Amato put it, the beginning, the seed of a new sort of row of state practice? Do omissions count when states don't act under certain circumstances? Are official statements acts, or are they merely statements? Are all actions by state officials official state practice? And those are some of the sort of recurring problems that people raise. But those are nothing compared to the problems that are raised by trying to figure out opinio juris. Hugh Throwaway, another very fine writer on international law, on customary international law, has said that opinio juris has probably caused more academic controversy than all the actual contested claims made by states on the basis of alleged custom put together, which is also another indication that the problem may lie with doctrine and not so much with state practice. Broadly speaking, there are two ways that people have tried to understand what opinio juris is, or two ways they've interpreted it. They've interpreted it on the one hand as consent, and on the other hand as belief. The consentists, if I can call them that, tend to be rather positivistic, and certainly tend to be what you might call voluntarists, or what are sometimes called voluntarists, which is to say that they emphasize state sovereignty. And so their interest is to have the sovereign state on record as approving of some norm as law. Their main problem is that states very often are silent. In fact, I would say that's the norm. States generally act without saying what their notion of law may or may not be. They simply say nothing at all. And that has caused the consent folks to basically produce certain phrases like tacit consent or acquiescence as a stand-in for what they actually should be demanding if state sovereignty really is the basis of consent in their case. Or they argue that the consent has come to the process by which a law has formed. That seems a little odd given how difficult it is to figure out what the process is, as we'll see in a moment. The belief people, the people who consider that opinio juris is a matter of belief, have the problem of how can states believe anything? What does that actually mean? What state officials count?
And more important, what about mixed motives? Most of you who have actually ever gotten into an archive and seen the documents and figured out why, why a state made a decision to do this and such, will instantly recognize that usually states they have several motives that line up, and that permits them to make a decision to do something, especially something controversial, like, for example, beginning a war or using force. So that mixed motives that's the usual case. And how do you disentangle that? The biggest problem that they face, at least as the folks doing doctrine write, is what happens when a norm of customary international law is in the process of forming. If states embrace it on the basis that it already is law, then they've made an error. And how can error be the basis of the process of law formation? And that's the so-called chronological paradox. As I read more and more of these writings, I confess that I became deeply depressed at the possibility of ever really figuring out what customary international law was. And in fact, many people have had this same response, and it has led this sort of what one author calls theoretical torment, has led to a number of extreme positions that have actually been expressed recently in the literature. One is a requirement that has been strongly argued for by Oliver Corton in the European Journal of International Law, which says that it must be a requirement that customary international law can only be proved if officials have explicitly cited the law in connection with a given act of state. If that is the hurdle that you must pass, customary law is dead. It almost never happens that states, as they act, or it does happen, but it's rare. And certainly in history, it's even rarer. A second extreme conclusion that people have arrived at because of the difficulties of interpreting customary law says that you should just jettison it altogether. You should just forget it. And that in the modern world, you have treaties, and you have many treaties from 1946 to 2003. You have in the United Nations, in their registry, over 45,000 treaties. And so there are people who argue that we should just forget customary international law. It's too big a problem, and we'll just go with treaties. And they are also moved to make that argument because they feel that that the treaty-making process, where you have all the states around a table and everybody is negotiating, that is somehow more democratic, which may be true than customary law. The problem with both of these positions is that whether you like it or not, customary law exists and states operate according to it. And it therefore behooves us to try to figure out what it is and how it operates, how it forms, how it is recognized, and how it changes. So in my despair, I've finally found two studies that I thought, for me, that were very helpful. And it's those studies and their conclusions that I would like to talk about today. These two studies are fairly recent. One of them is by the International Law Association, which is an old organization. It goes back to the 19th century, and it has been responsible for very valuable reassessments of international law from the late 19th century to the present. Between 1985 and 2000, the International Law Association did a major study of the formation of international law. And from 2012 to 2018, the International Law Commission,
which is a subgroup of the United Nations, did the same thing with the identification of international law. That is how you recognize it. And both of these studies I recommend to anyone who wants to grapple with this subject, because they are both very punctilious, very scrupulously careful, they're moderate, they're non-polemical, and they're a great help. The ILA study was also specifically directed at scholars, not just international lawyers. The ILC, the sub-United Nations group, was mostly directed to international legal scholars, but it also canvassed state opinion. And so there's a very valuable running dialogue, as it were, among states on this subject. The most important thing that is true of both of these studies is that they agree that the key to customary international law is, höre und staune, custom. That's the thing that you have to look at. And that's the thing that, in particular, legal anthropologists have done, I think, very well. And I've found them to be very helpful, much more helpful than I found the doctrinal writers. So what does it mean when you deal with customary law, and it doesn't now matter whether it's domestic or international? What is law as custom? So here are some of its basic, I think, contours. First of all, it forms pre or extra legally. That means that the units, and let's stick with states for a moment, that the activity of states is basically being done not in order to produce law, but in order to solve a problem of some kind. And that's the sort of the origin of practices that will then become law. So it's done without a legal intention. It is second, intersubjective. It is the result of interaction among units, state units, as they discuss with one another how to solve an issue. It is third, therefore, social. It is a social product. It is fourth, informal. And I'll come back to that. That's extremely important. It is also tolerant of variability to a degree that distresses many people. And that tolerance for variability comes because it develops in and it is applied to specific situations which vary. And therefore, it actually has to be different to be effective. The problem with variability, of course, is that you can misuse that. This flexibility means that it is open to abuse, arguably more open to abuse than treaty law or convention law might be. It is, and this is, if you're keeping track, the sixth essence of customary law. It's fluid, it's adaptable, it changes over time, and it changes not necessarily in a regular or if you were to graph it, it wouldn't necessarily go like this. It might wiggle like that. So here's the ILC, the International Law Commission's conclusion. The customary international law is, quote, the result of an informal, underlined, process of rule creation, so that the degree of precision found in more formal processes of lawmaking is not to be expected here, unquote. As I reflect on the problems of doctrine, it seems to me that this is the crux of the matter right here, because if you think about it, the thing that all lawyers are taught, and correctly, and that we all imagine is the thing that distinguishes law from habit or morality or mores, is precisely its formality.
It is the formality of law that guarantees us equality before the law, the rights that we have. It's the specificity of it that makes it clear and that makes it reliable and that in essence makes it law. And customary international law doesn't have that, or certainly doesn't have that to the same degree. And I think that this is the essence of the problem that people trained as lawyers have with something that is this sort of spongy and changeable and variable. Okay, so what are the most important conclusions of these two studies in particular? Or put another way, all those questions and problems that I listed, which ones of those have, if they haven't been solved, they've been at least reduced? So beginning with state practice. First, uniformity of practice need not be perfect. You are not looking for a complete agreement. And I'm going to quote from the ILA here. Quote, if all major interests, and then in parentheses, specially affected states, which is the legal term for those who are going to be impacted by whatever norm it is that is under discussion. If all major interests or specially affected states are represented, it is not essential for a majority of states to have participated, unquote. Okay, so it's the important ones relating to some issue. And the reverse is true. If important actors reject the practice, quote, it cannot mature into a rule of general customary international law. Then you can think of examples of this that will immediately make sense to you. And one of the main ones is maritime law, which is made by states with navies and trading ships and so on. It's not made by landlocked states. It's made by those folks who actually ply their trade on the ocean. Or you can think of riverine states, the states that put together the rules relating to trade on the Rhine or the Donau. Those are done only by the states that are contiguous to those rivers. In short, customary international law is not democratic, but it is representative. And this is a distinction that we kind of no longer make, but that would have been absolutely normal for an early 19th century liberal, where it was representation that they were after and not democracy. Democracy came later. What the insight that uniformity of practice need not be perfect does for you is, despite the fact that it is not democratic, is it does rein in the most extravagant claims of state sovereignty. It makes it possible for the law to form, and in a way that I think those people who are really wedded to a purely state sovereign understanding of things would not permit. Second, both of these studies agree that customary international law can probably, under certain circumstances, form relatively quickly. It is not necessary to have an entire bank of state practice in order to form the law. And I'll come back to that. Third, if you ask, what is the state? They are now making clear that the state isn't just the head of state and the foreign office, which is what you normally think of, but also the legislative and judicial branches of a state. And what this does for you in the 19th century is that it will tend to put your mind or your eyes on, for example, the military or other organizations. It could even be economic ones that are having an effect on the formation of customary international law. So if the idea of state has now been expanded, I would say, what about practice?
That's been expanded too, and relates not merely to the physical act of doing something, but also verbal acts. And if you think about it, it's verbal acts that states do more than anything else. They're great gabbers. They gab more than they act. The conclusions of both of these reassessments of customary international law by these two groups for opinio juris, I think, are even more important, or they were for me anyway. The first point is that opinio juris refers not so much to the opinions of an individual state, but to the opinions of the generality of states. This was one of the main problems or mistakes, conceptual errors that I made for a long time, because I was very interested, for example, in trying to figure out what Imperial Germany thought was the law in this. And that's important to do. But if you're actually trying to find out what the law is, what you need to do is to look at the generality of opinion. So opinio juris refers to society's opinion, the society of states, the community of states. Second, if you have sufficient state practice, it isn't necessary to look for opinio juris. This is a major relief if you're working in the 19th century, because as I said, you often can't find it. It's not there, or it's very veiled. And it makes sense that sufficient state practice is in itself proof that is the opinion of states, even if they're not saying it. Third, opinio juris is strongest or most effective or powerful when a rule is or might be forming, not after it has formed, when, again, that uniformity of state practice is going to be pretty decisive, but when it's in the process of movement. And there are two parts to this. One is that if a state in that process recognizes a rule, then it is binding for that state. But more important, what happens if a major affected state disapproves of it? This would be opinio non juris. And in that case, what happens is, and especially if rather more states do this, that disqualifies whatever practice it is we're talking about from counting as state practice in the formation of a customary international norm. And we have a very good example of this, I think, recently. You will, alas, probably remember the George W. Bush administration going into Iraq in 2002 under the claim of customary international law of self-defense. And virtually everybody said, no, that's not right. And in the end, actually, the Bush administration kind of stepped back from that. There is an example which would disqualify the incursion into another state on the flimsy basis that the George W. Bush administration produced. However, there does exist, and Frau Habermas used the term persistent objector. It is possible that a state will object to a norm that is forming and seems to be becoming a law. This is a very controversial issue, and it's controversial especially because, actually, again, of the United States and what it did under the George W. Bush administration. And so I was kind of surprised to see that both the ILA and the ILC accepted it, but in a kind of put limitations on it, which are interesting. And I'm here going to quote from the International Law Commission. The objection must be, quote, clearly expressed, made known to other states, which is to say that you can't just whine about it to your allies, you actually have to publicize it, and maintained persistently again and again and again. It really has to be clear
that you are dead set against this. Both the ILA and the ILC imagine that that bar is high enough that in the end, the persistent objector will give up. And that in the meantime, the law will have been gaining force and solidity, so that persistent objection is understood as a way to allow the norm to develop, rather than having the persistent objector actually hold up the whole process. There is, I think, a really great example of persistent objection in the 19th century, and it is again in maritime law. Great Britain, the preeminent naval power, managed to hold back the law of blockade against everybody else until 1856, when it finally decided that it was going to relax a little bit and go with the flow. But if you look at that, that's over half a century or maybe longer, where the law really was held up by an adamant persistent objector. So that's an interesting example of that. Finally, the two studies have something interesting to say about the relationship between customary international law and treaties. And again, for the modern day, that's really important because there are so many of them. But the 19th century has more than you think, and some of them are really big and important, like the treaties that were signed after the Congress of Vienna in 1815, or at Berlin in 1878, and others as well. So what's the relation here? There are basically two things to be said. One is that treaties may incorporate customary international law into the treaty, but that doesn't freeze it as a treaty. That is to say, customary international law continues to develop and operate and potentially change. And it is possible for a treaty to essentially quote customary international law, which is usually unwritten, to quote it, to put it in a treaty form, and in fact to have customary international law diverge over time slightly from it. This is one of the interpretive dilemmas that you face. Secondly, however, it's clear that treaty law can help crystallize a norm that has been forming. It can do that by widespread opinio juris at the time of signing, if a whole lot of states sign it. And it can do it by encouraging consistent state practice. So producing those two elements of customary international law. So in the end here, I'd like to go over and just discuss 7 ways or 7 implications that these studies bring to discovering customary international law in the historical record. The first point is, again, that custom is social. It is the work of states that consider themselves part of a community. And if you're interested, as I am, in European states interacting with one another in Europe, you need to understand that the community we're talking about is actually strictly delimited, and was in 1814, 1815 at the Congress of Vienna. That is to say that the signatories of that treaty, which was everybody but the Vatican among the European states, excluded the Ottoman Empire, and of course excluded the colonies, excluded the United States. In fact, it's only Europe. And this recognition sort of flies in the face, I think, of the laudatory and valuable way in which, got bugs crawling on my desk, the laudatory way that global historians have tried to put
colonial history and imperialism back and seen how it is imbricated with Europe. But when you're looking at how the European states operate with each other inside Europe, you are looking at a very particular thing, which isn't to say that these other influences won't have some subterranean effect, but they're not going to have a legal one on it. So custom is social, and if you're interested in Europe, Europe is quite clearly defined. Second, authority is diffuse. The legal anthropologist Leopold Pospíšil, and I'm probably messing up his name, and I apologize. He's a legal anthropologist that I really adore. I think he's wonderful. He defined an authority in customary law as an actor, quote, whose decisions or actions are followed by a majority of members. That's it. It's no more elaborate than that. That could mean it could be a shifting group of states that could do this. It could mean you could have one influential state that would begin a normative practice. And you really have to look at that. You have to have an open mind in interpreting the vagaries of what you see. So authority is diffuse. Third, the crystallization of the law is going to be hard to determine exactly. It requires interpretation. You can't look it up. And I have gone around with some of my legal friends who are sort of post-structuralist and deconstructionists, and they are made very uneasy by bringing judgment into, as a scholar, bringing judgment into this realm. I don't see how you can avoid it in customary international law. You simply must interpret, but you must do it carefully and bearing in mind these essential features of custom. Even though it will be hard to determine necessarily exactly when something becomes a law, it will always be intersubjective. It will always create what Niklas Luhmann, talking about municipal or domestic law, but it's equally applicable to international law, called the expectation of expectations, die Erwartung von Erwartungen, which means that when I am about, as a state decision maker, to take an action, I am looking at you and trying to figure out what you are expecting me to do. I am putting myself in your position and trying to imagine what I look like through your eyes. And that intersubjectivity is, in my mind, the most fascinating part about diplomacy. And this is the fifth point, that these expectations are visible in diplomacy. They are sometimes packaged in formal diplomatic language, but that formal diplomatic language is extremely exact. It is exact and remarkably sensitive. And if you read it, as I have been trying to do, almost with the attention that you would give to a poem, you know, like Beowulf, you can find the most remarkable things. It speaks very often, very clearly about what the realm of the expectation of expectations is. You can also see it in diplomacy in the form of what too many people, I think, dismiss as mere procedure, and I'll go into this more on Thursday. Procedures are not necessarily just technical. They are not necessarily evidence of just politeness. They actually can express law, as I think they do in the cases that I will discuss in 1913. So procedure is really important, and it's a way in which the law
expresses itself in an institutional way, you might say. One of the main ways I think that you can see the law at work in diplomacy is in what is not done. It is in the shortening of the horizon of options that are considered by decision makers. Much of what, when, you know, as an outsider coming in as an historian, not belonging to that world, you can ask yourself, gee, well, there were a whole bunch of other things that they might have done. Why didn't they even consider them? Why does nobody talk about this? The reason is, for them, will often be that it's because those things are illegal. Those are violations, and they are such basic violations that they don't even occur to anybody to do. So that the basic assumptions, in other words, the basic cultural assumptions that come with customary international law will often simply occlude a whole bunch of possibilities that become impossible. Custom, after all, operates most strongly on that level. Sixth, we should expect some variability in how customary international law operates, again, because it's situational. As Karol Wolfke, a really wonderful Polish international customary international law, legal mind put it, everything depends on concrete circumstances. So because it's situational, because it is adaptable, fluid and changing, and we should expect that to happen, because authority is diffuse, and therefore, quote, the meaning and relevance of a customary international norm fluctuates as different actors engage with it over time, unquote. That's Monica Hakimi, who has written a couple of very interesting articles recently, writes. But, and this is the thing that one has to remember, the fact that it is variable doesn't mean it isn't law. You can be variable in the manner in which you operate and still be law. And that is hard for a lot of people, I think, to get their minds around. And seventh and last, customary international law might change more quickly than we have imagined, including for the 19th century. And I think this would not be anachronistic. I worried about this. But I think it's not anachronistic because the examples that are given nowadays that moved both of these groups to say that international law can change, customary international law can change quickly, are all examples, again, of some of them very narrow circumstances. For example, the existence of a new weapon or some problem that technology or economics produces that wasn't there before. That happened in the 19th century as well. And there are actually some interesting examples of this. One of them is the exponential growth of arbitration at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, visible in the establishment of the Permanent Court of Arbitration at The Hague in 1899, but also in a whole lot of bilateral treaties. And these, I think, clearly produced the expectation among most states that you should wait before you use force, that it comes to be expected that you will engage in negotiation, even formal negotiation, before you do anything. Another example comes from the numerous congresses in the first part of the 19th century and in conferences in the latter part, with their resolutions and official statements, which are not unlike the resolutions of the General Assembly in the United Nations. And so those are, I think, important to understand, at least as potential indicators of change in customary international law. And particularly, I have found it valuable to look at crises, which makes a lot of sense because it's during crises that most states actually are brought to make specific statements about what they think is
correct and what they think is not, what they think is legitimate and what they think is illegitimate, what they think is permitted and what they think is not permitted. And this is particularly true relating to really important matters like war and peace, the use of force. Again, the subject of the next lecture. So let me end here by noting an enormous advantage that historians have over lawyers who are toiling in the vineyards as we speak. All of them complain that nowadays, in order to try to figure out what customary law might be, they are dependent upon state digests of practice and opinio juris that are produced by states, but unfortunately only by some, and not even by most. Most states don't produce these. The digests themselves, the lawyers tell us, are incomplete. They're certainly subjective. And it's really very hard to know in the end how much weight to put on them. Historians have the records. We have the archives. The archives are shut, as most of you probably know, for 30 or 50 years. Some documents will be classified even after that point, but there are ways that you can get around that. Not always, but frequently. And in those records, I have found you can really do quite well in figuring out why states are doing what they're doing and what they think is permitted and not. And so I would end this talk by encouraging everybody to get in the archives, get to work, and begin using this enormous treasure, which should, I hope, tell us considerably more about how customary international law forms, operates, changes, and its importance in international life. So, thank you. Ja, vielen Dank, Isabel Hall, für diesen unglaublich erhellenden Vortrag über ein Thema, über das ganz viele wahrscheinlich noch nie nachgedacht haben. Wir haben jetzt 15 Minuten Zeit, um zu diskutieren. Ist natürlich etwas schwierig in einer YouTube-Konferenz, aber wir wollen es so halten, dass Sie Ihre Fragen im Chat, im YouTube-Chat formulieren können und ich werde dann die Fragen quasi an Isabel Hall direkt stellen. Ich sehe noch keine Fragen, deswegen fange ich vielleicht gleich mal an mit einem Punkt, der mich interessiert, weil ich als Soziologe vermutlich zu den Themen, die Sie, Frau Hall, besprochen haben, eigentlich ganz wenig nur weiß. Aber eine Frage, die mich gleich irgendwie sehr stark berührt hat, war, dass Sie an einem Beispiel George W. Bushs deutlich machten, welche Bedeutung doch eigentlich dieses Customary International Law hat. Und ich glaube, da wurde das auch sehr anschaulich dargestellt. Eine Frage, die ich habe, die Sie auch an einem bestimmten Punkt vielleicht schon angeschnitten hatten, war, ab wann kann man denn eigentlich von diesem Customary Law sprechen? Wann beginnt es eigentlich? Sie sagten ja mal, na gut, man kann über das europäische Staatensystem reden, aber gibt es so Verdichtungen, die letztendlich darauf hindeuten, dass hier Gewohnheitsrecht tatsächlich am Wirken ist? In relation to the Iraq thing or in general? In general. If you go back, which is what everybody does, the reason that people start with doctrine is that that's more accessible, I think, to everybody. And if you go back to the early modern writers like Grotius, for example, writing about international law, they write about, they're a mixture. They write about practices that they're aware of. They write about writers and the rest. And their agreement on many general things, most people take to be indicative of some kind of customary international law.
there is a famous book from the 18th century in German by Puchta, which is on customary international law and discusses it at length. In short, the writers are aware of it. They understand the sort of the double basis of it, which may reach back actually to Roman times, but certainly is already active in the actually in the Middle Ages, and then continues in the early modern period. So it has a long history a long history of scholars thinking about it as a thing and trying to identify it, and then discussing among themselves the problems that come from it. So it's old. It's an old problem, and as I suggested, some imagine that it really goes back to Roman law, in fact. Okay, vielen Dank. Ich schiebe noch mal eine Frage nach, die aus meiner Perspektive, ich bin Soziologe, kommt. Es scheint so zu sein, dass Sie ja selber sagen, unheimlich viel von diesem Customary Law ist auch quasi im Alltagsleben möglicherweise zu beobachten. Also wenn wir beispielsweise Organisationen uns anschauen, und Sie haben einen berühmten Soziologen ja auch zitiert, einen Organisationssoziologen zu Beginn seiner Karriere, nämlich Niklas Luhmann, dann wird man ja auch feststellen, dass unheimlich vieles in Satzungen steht, bei Organisationen beispielsweise, aber dass die ganz wichtigen Dinge auch informell ablaufen. Wie sehr brauchen Sie denn eigentlich Disziplinen wie die Soziologie, um quasi mit diesem Customary International Law zurande zu kommen? Was brauchen Sie da an soziologischem Handwerkszeug? Weil alles, was Sie sozusagen uns auch erzählt haben, hängt natürlich mit Gewohnheit, Sie selber hatten ja auch gesagt, mit Habit, mit Moral, mit Gebräuchen und so weiter, mit Gewohnheiten zusammen. Wie stark soziologisch oder dann eben auch anthropologisch muss dann dieser Zugang sein? The normal, well, first of all, customary law, of course, existed also in the domestic sphere. And what happens to it is it becomes institutionalized. So there's a sociological datum that it becomes institutionalized and regularized in the common law through judges, and then through, again, writers like Blackstone and Cook, and then is thought to disappear because it becomes subsumed in, it becomes regularized by fiat, first by decree, and then by legislation, by judge-made law and the common law system, and so on. And those things then become institutionalized, and that's one of the reasons why you lose sight of what's happening sort of underneath. In terms of sort of another way to look at this is from the sociological perspective, would be always to try to understand it in relation to its effects on society. This is another thing that makes some lawyers very nervous, because they imagine that what you're doing is importing criteria that don't belong in the law. Someone like in the New Haven school of Miles McDougall and Harold Lastwell, they're strongly criticized in some quarters for doing this. And yet I think it makes a lot of sense, because it's the characteristics of the society and its requirements that are producing this law. So it's not coming from outer space, and therefore it should be possible to discover the
the social goods, shall we say, that are upheld by the law, or upheld better than other social goods, and so on. So that doing a sociological analysis from that perspective makes a lot of sense to me. Another typical way of that has been used, and actually Hans Morgenthau is a very good example of this. He was deeply into the sociology of law in the 1920s, and he worked with Hugo Zinsheimer in Frankfurt, and there the emphasis was more on the way power operates in creating the law. Who is it who which social groups make the law and which social groups are occluded from it, and this one of the sort of that is all good. It has the problem that you can, in your discouragement at looking at the way power operates, neglect to see or overlook that those who don't make the law can also use it to their advantage. It's a tool. It's a tool of regular argumentation, and insofar as it is institutionalized, and increasingly, of course, international law is institutionalized, it is a forum and an instrument that you can use to speak truth to power. And it may not work as well as it should, but it can be effective under certain circumstances, and that's all observable from a sociological perspective and has been done. And there are moments, my impression is, but this could be wrong, that there is a kind of undulating well of interest in the sociology of law. It's sometimes it seems more relevant to certain social problems than at other times. But I think that there are, as I've said, a number of different sociological avenues that you can approach customary international law with, which are very valuable so long as you don't imagine that they are the only way to do it. I guess that's what I would say about that. Sind jetzt zwei Fragen noch, vielleicht die letzten Fragen. Clemens Böhntke fragt, since you mentioned Puchter, customary law within states most of the time has had a Rechtsquellentheorie underpinning it, most famously Savigny's Volksgeist. Is there any kind of corresponding theory about the source of customary international law, a Völkergeist maybe? That's right. That's in that period, and this is one of the reasons actually that people sort of reject that literature, because they see it as what that view undercuts or occludes is the intersubjective. The Volksgeist tends to locate everything much more in individual states, I would say, and the anthropological understanding of international law, which actually they don't do it for international law, they do it for domestic law, but that is much more interested in this and much more attentive, I guess, to the intersubjective aspects of it. The problem of searching for sort of Rechtsquellen in a more abstract way, again, is a product of the way that lawyers are trained to look at law as a thing in itself, and that the customary basis of law tends to
operate on a different plane, I guess. That I'll give you an example from nowadays. When the International Court of Justice tries to make a decision about international law and what is the law, its tendency has in fact not been to look at state practice. Its tendency has been to look at opinio juris, because it's easier to find that. They occasionally will do state practice, but I think most writers that I have read are critical of them for looking for a real sort of Rechtsbasis that you can read and see, a document that that will tell you this. And the problem with customary international law precisely is this pre-legal, extra-legal quality in the way in which it forms. And that is hard to get your mind around if you are looking for the sort of legal bases of customary law, whether in the domestic sphere or in the international legal sphere. So it's difficult. It's a hard question. And in some respects, unless you go unless you go back to the sociological issue of what it does for society, you have a problem there, I think. Vielleicht die letzte Frage noch. Der von Ihnen zitierte Niklas Luhmann argumentiert ja, dass die Institutionalisierung von Recht maßgeblich dadurch bestimmt ist, dass es imaginierte Dritte gibt, die das Recht garantieren. Finden sich solche Dritte auch im Customary International Law? By Dritte, sorry, say that again. Could you read that again? Luhmann sagt ja, dass die Institutionalisierung von Recht maßgeblich auch dadurch bestimmt ist, dass es imaginierte Dritte gibt, die das Recht garantieren. Und gibt es sowas, ist die Frage, auch im Customary International Law? Was ist da die Imagination? No, I would say not. That the way I read Luhmann, which could be wrong, is that he is producing an abstraction above the kind of fray of the development of law, and in a kind of a deconstructive way that I think pulls you away from the very things that produce international law. And in terms of what would guarantee it, unfortunately, there really isn't anything that will guarantee it if, for example, one state or one group of states is bound and determined to destroy it, or bound and determined to violate it. They will do that, as is also true, of course, in domestic law. But the notion that it seems to me that the thing that I wouldn't use the word guarantee, but the thing that makes customary international law more likely to be followed than not is this recognition among actors that the other actors are expecting you to do something, and that this kind of interaction plugs into your desire not to be a complete outlier on the one hand, and on the other hand, basically makes it unlikely for you to imagine certain scenarios as possible, because nobody else imagines them either. And that's about, I guess, the best that one can do. But it's also possible that I misunderstand Luhmann in that point. So, ich glaube, wir sind jetzt am Ende der Fragerunde. Ich glaube, nicht nur Sie, Frau Hall, sind erschöpft, sondern auch die Zuhörer angesichts dieser spannenden Diskussionen. Ich habe mich bei Ihnen noch gar nicht gemeldet. Auch ich will Ihnen natürlich noch mal ganz herzlich zum Landshut Preis gratulieren.
Ich will mich bei allen bedanken, bei allen Beteiligten, in erster Linie natürlich bei Ihnen, Frau Hall, für Ihren wunderbaren Vortrag. Und ich will mich natürlich auch bedanken bei den aktiven Mitgestaltern und Mitgestalterinnen dieser Preisverleihung, bei Rebecca Habermas, Daria Mentes, Carsten Broster und Jan-Philipp Remzmer und bei allen Helfern im Hintergrund hier am HIS, nicht zuletzt auch bei TIDE TV, die dies alles technisch möglich gemacht haben. Und ein Dankeschön natürlich auch an alle Zuseherinnen und Zuseher, die mit ihren Fragen die Veranstaltung belebt haben. Schließen will ich mit der Ankündigung einer zweiten Vorlesung von Isabel Hall. Am Donnerstag wird sie zur gleichen Zeit, wieder um 19 Uhr und wieder via Zoom und YouTube, eine weitere Vorlesung halten, auf die wir uns sehr freuen. Dann eine zum Thema War and Peace in 1913, International Law in the Balkan War Crisis. Dann dank natürlich auch, letztendlich können Sie diesen Link auf der Homepage des HIS wieder runterladen, beziehungsweise können ihn anklicken, um dann quasi auf die Veranstaltung zu kommen. Und wir hoffen natürlich dann, dass wir Sie alle hier am Donnerstag wieder begrüßen dürfen. Vielleicht eine letzte Bemerkung noch. Wie Sie mitbekommen haben, war dies natürlich eine Veranstaltung, die hybride war. Einige Personen, wichtige Personen waren hier im Raum am HIS, am Mittelweg 36. Einige andere wichtige Personen, nicht zuletzt auch Frau Hall und Rebecca Habermas, waren nicht hier, wurden zugeschaltet via Zoom. Was wir sicherlich nachholen wollen, ist, dass Isabel Hall, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, zu uns nach Hamburg kommt. Ich glaube, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am HIS freuen sich wahnsinnig darauf, dass wir dann mit ihr hier von Angesicht zu Angesicht diskutieren dürfen. Ich bedanke mich bei allen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.